Psalm chapter 61 verse 1 to 8. தேவனே என் கூப்பிடுதலை கேட்டும் என் விண்ணப்பத்தை கவனியும். To the chief musicians upon the Nagania, yeah, Psalms of the David. Hear my cry, O God, attend unto my prayer. வசனம் 2. என் இருதயம் தேய்ந்து போதும் பூமியின் கடையாந்தரத்திலிருந்து உம்மை நோக்கி கூப்பிடுவேன். எனக்கு எட்டாத உயரமான கண்மலையிலும் என்னை கொண்டு போய்விடும். For the end of the earth I will cry unto thee. When my heart it is overwhelmed, land me to the rock that is higher than I. வசனம் 3. நீர் எனக்கு அடைக்கலமும் சத்துருவுக்கு எதிரே பலத்த துருகமாயிரு. For thou hast been a shielder for me and a strong tower from the enemy. வசனம் 4. நான் உம்முடைய கூடாரத்திலேயே சதா காலமும் தங்குவேன். உமது சட்டைகளின் மறைவிலே வந்து அடைவேன். சேலா. I will habit in the tabernacle forever. I will trust in this cover of my wings of Selah. வசனம் 5. தேவனே, நீர் என் பொருத்தனைகளை கேட்டீர். உமது நாமத்திற்கு பயப்படுபவர்களின் சுதந்திரத்தை எனக்கு தந்தீர். For thou, O God, hast an ear my waves. Thou hast given me the heritage of those that and for the name. வசனம் 6. ராஜாவின் நாட்களை கூட்டுவீர். அவர் வருஷங்கள் தலைமுறையாக இருக்கும். Thou will prolong this king's life, and his years as many generations. வசனம் 7. அவர் தேவனுக்கு முன்பாக என்றென்றைக்கும் நிலைத்திருப்பார். தயையும் உண்மையும் அவரை காக்க கட்டளையிடும். He shall obey before God forever, O proper mercy and truth, which many perceive him. வசனம் 8. இப்படியே தினமும் என் பொருத்தனைகளை நான் சொல்லும்படியாக உமது நாமத்தை என்றென்றைக்கும் கீர்த்தனம் பண்ணுவேன். So will and I sing praise unto thee name forever, that I may daily perform many works. The history of the strategy dentalism. Dentalism is not a mistake. It is a life. It is a practical to distinguish. But when in an ordinary miscanifications and triggered manipulation, but when the mispermination and discrimination, those in this middle governments and education and the rest of this event get you the stop and thinks of your current cruise as if you were in some court of the academy or the natural district.
It is the insight as accordingly comprising being run by nimble individuals or organizations whose goal is to the suspected disinformation out through this message in the order to the format debate, dysfunction, and distrust and credit and the army of the ordinance. The truth is that during it is the being killed. People do not wake up one day and the supernatural wonder if the California wildfires were caused by this juice, space and laser, or if the COVID-19 vaccines might connect an microscope. Those are the inside these rules of the propagate propagate campaigning campaign that was an deliberately and ignorant to raise debate where there was no need because it served this an interest of these people who an invent those store of the interest can be an economic, political, or ideological, but this points that is deteriorism is internet to the benefit these people who carry the list, not in people who believe them. Matter Science Dinner began here December 15, 1953 when this had heads up before and the largest and US tobacco campaigning companions gathered that and Pizza Hotel in New York City along with the populist election specialists should advise them and what to do about further coming scientific study that draw a link. But when encouraged smoking and lung cancer is advised, fight fake disease signs, take out full page ads is American newspapers. Here you want an sustained career and alternative narrative reaching out this newspaper and magazine journalists editors and publishers should get them to the tell both sides of the smoking controversy. Yes, Lanier Evanly Howley and this idea that is an open sanctifies debit where nothing has he been proven the goal to get these published to the question the truth and about something that scientists did not really question and it worked by 1955 a published open and poll and tobacco use an identity that an nature this press where these unpublished semis to the recreating with any notice herbal fear or the alarm. These tobacco companies wrote that is verbs of the tobacco for the next 50 years as they and continues to the perfect right up and the trigger. Yeah, 1994
Congratulations. Congre- Congressional hearing when this new he- heads of the service set of the seven largest chewed tobacco companies testified and that they did not and think negotiations was an addictive by the 10 points. A lot of the people did not believe them, but this industry goal had been and fulfilled their job all those and years and Ben Shu the proved that smoking did not and cause lung cancer, lungs cancer, lung lung cancer. But to the rise and anger debate about what did to the delay things and well they and sold and more and increases in 1998 big and tobacco was and finally testified and it is with this largest and civil fine in the US EST $200 billions after which and they and were allowed to continue selling in characters with new and restraints and advanced testing with this understanding that the cat was a new out of this big because everyone can know and that smoking was an dangerous. Years later, in 2004, a Locke 1969 memo suffragette which provide that industry executives and can now and all the along that their and product was deadly and they are inskeptical. You can mercenary at the table pneumonia orcs and ear can weigh and provide and rich and detail and this an organized story of the made and US Siscanist Daniel and the connector that is created on a blueprint that was then later used by other Chu Denny. The true about act rain. The ozone hole and the most unnatural easily global warming in many walks since scholars and journalists haven't shown that facially full and companies companion campaigns followed the tobacco strategy shoot these letters and they created their and own and detectors along and campaigning of the obfuscation and delay and including sponsorshipping at contravention sustainability work denied chance. Members of the Congress finding for the annual confusions altered by the things and taken tanks think and tanks takes to rise and debate and about and what are there was a since fates consumers of the climate Chango and population relations
campaigning man and have the stuff their mage, all will and they and continue. Should the perfect it later come out, she got a series of this there and one later name most that this flashy full companies hidden can know the truth about the global warming as far back as the 1977. One naturally thinks of all these crimes and against this good faith as sanctine should bring this work before the US police should that and police and makers can head on there and warning time to do something to save the people live but from these points of views of those with an special in the treasuries trusts that conflict with this empirical finding of the science. These add on all the bend and rising success and these and success surely come to this attention of those who the shroud of the extreme the rich of strategy denialism through the stops for at behind science. One imagination from an ambitious organization yard politician making the cynical lob out the informations from the integrators and global warming to other fact based beliefs way if they can get away with in laying about that I can lay about anything that all and he did. The truth and killers can now head and a new target not just an science but and really itself. செகண்ட் சாப்டர் ஃபினிஷ் பண்ணியாச்சு. தேங்க்யூ. நாளைக்கு சாபட் டே. என்னை வந்து அடுத்த வாரத்துக்கு டாக் கொடுக்க சொல்லியிருக்காங்க. நிறையா பேர்கிட்ட கேட்டிருக்கேன் சாக்ரிமெண்ட்னா என்னன்னு. சாக்ரிமெண்ட் டாக் தான் கொடுக்க சொல்லியிருக்காங்க. சாக்ரிமெண்ட் டாக் நம்மளுக்கு என்ன புரிய வைக்குதுன்னா, சுருக்கமாக சொல்லலாம், பாவத்தை மன்னிக்கிறதுக்கு இயேசு கிறிஸ்து ஒருத்தர் மட்டும்தான். அவரை தவிர உலகத்தில் நம்மளுக்கு பாவங்கள் மன்னிக்கப்படாது. பிதா வந்து நம்ம மேலே வைத்த அன்பு நிமித்தம் இயேசு கிறிஸ்து மூலயமா நம்மளுக்கு பாவம் மன்னிக்கப்படுது. அந்த பாவம் மன்னிக்கப்படுது. அதே பாவத்தை திருப்பி திருப்பி செய்கிறனால மன்னிக்கப்படாது. நித்திய நரகம் சொல்லப்படக்கூடிய தூதர்களுக்கு ஏற்படுத்த வைத்திருக்கிற அந்த இடத்துக்கு நம்மளை கடவுள் நம்மளுக்கும் பனிஷ்மெண்ட் கொடுப்பார். அப்போ நம்ம அதுலேருந்து தப்பிக்கணும்னா ஒரு வாட்டி செய்த பாவத்தை திரும்பி திரும்பி நம்ம செய்யாமல் நம்ம உலகத்தில் வாழும்போது நம்ம வந்து எடுத்துக்காட்டாக அப்படி வாழும்போது நம்மளை ரோல் மாடலாக எடுத்து இப்போ நிறைய பீப்புள்ஸ் பார்த்திங்கன்னா பெரிய லெவல்லையும் நல்ல ஒழுக்கத்தோடையும் இருந்து பெரிய இடத்துல இருக்காங்க. அதுக்கெல்லாம் காரணம் அவங்க ஒழுக்கம். ரெண்டாவது பார்த்திங்கன்னா அவங்க வாழ்கிற வழிமுறைகள். அவங்க யாரை நம்பி வாழ்கிறாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா அவங்க நடந்துக்கிற விதத்தை பார்த்திங்கன்னா ஒரு நல் ஒழுக்கத்தை பற்றி தான் இருக்குமே. அவங்க வந்து நின்று ஒரு இடத்துல சொல்லலைன்னா கூட அந்த பேலன் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க படிப்பில் இருந்தோ சிலர் வந்து அவங்க ரோல் மாடலாக வச்சுருப்பாங்க, அவங்ககிட்ட இருந்து கற்றுக்கினதாகவும் இருக்கும். முற்றிலுமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க டீச்சர் ரோல் மாடலாக இருப்பாங்க, அப்படி இல்லைனா அவங்க அப்பா அம்மா இருப்பாங்க, அப்படி இல்லைனா ஒரு நல்ல லீடராக இருப்பார். அப்படி அவங்கள ரோல் மாடலாக எடுத்து அவங்க வழி நடத்தின்னு வருவாங்க வாழ்க்கையில். ஆனால் நம்ம பாவங்கள் மன்னிக்கிறதுக்கு ஆடோ மாடோ பலி கொடுத்தாலும் அந்த பலி வந்து நம்மளுக்கு வந்து மன்னிக்கப்படாது. உதாரணமாக இயேசு கிறிஸ்து ஒரு பரிசுத்த ரத்தம்
அதாவது நம்மளை படைத்தவரே அவருடைய குமாரனை நம்மளுக்கு அவரை தந்தருளினால அவருடைய இரக்கத்தின் நிமித்தம் தான் நம்மளுக்கு பாவம் மன்னிக்கப்படுது. அவர் நம்மளுக்கோசம் பலியானார். அந்த பாவத்தில் திரும்பியும் அந்த பாவம் மன்னிக்கப்பட்டதுன்ற நிச்சயம் நம்மளுக்கு வந்துடும். திரும்பி அதே பாவத்தை திரும்பி செய்யும் பொழுது நம்ம யாருக்கிட்ட நம்ம பாவம் செய்யறதுனால யாரோட பிள்ளைகளாக மாறுறோன்னா பிசாசனோட பிள்ளைகளாக மாறிடும். அப்போ அதில் முதி ரொம்ப அதில் இதாகும் போது நம்ம வாலண்டியராக அதில் உள்ளே நம்ம சிக்கும் போது அதுலேருந்து வெளியே வராமல் இருக்கிறவங்கள மீட்டு கொண்டு வந்து திருப்பி அவங்க அதே பாவத்தில் திரும்பி அவங்க விழுறாங்களா கூட அவங்கள எப்படி சரி செய்யலான்னா சண்டே சபைக்கு வர்றது மூலிமா, அதுவும் சர்ச் ஆஃப் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் லேட்டர்-டே சயின்ஸில் நீங்கள் எப்படியாப்பட்ட பாவியாக இருந்தாலும் சரி அந்த பாவத்தை உங்களை தப்பாக சொல்ல மாட்டாங்க. நீங்கள் செய்த பாவத்தை சொல்லியும் காட்ட மாட்டாங்க. உங்களை ஹர்ட் பண்ண மாட்டாங்க. உங்களை எப்படி உங்களுக்கு சான்ஸ் கொடுப்பாங்கன்னா உங்களுக்கு மன்னிக்கிறதுக்கு கடவுள் ஒருத்தர் தான் அப்படின்றத வந்து உங்களுக்கு வலியுறுத்துவாங்க. அவரை நீங்கள் வந்து முழுசாக ஏற்றுக்கிட்டு அந்த சபையில் இப்படி ஒரு சபை இருக்கான்றது வந்து உலகத்திலே எங்கேயுமே கிடையாது. நான் நீங்கள் செய்த பாவத்துக்கு நீங்கள் மனம் வருந்தி இந்த சபைக்கு வராமல் வேணால் போகலாம். ஐயோ நான் செய்கிறேன், இந்த சர்ச்சுக்கு நான் தகுதி கிடையாது அப்படி வேணால் நீங்கள் போகலாம். அந்த சர்ச்சை விட்டு வராமல் இருக்கலாம், சர்ச்சுக்கு வராமல் இருக்கலாமே தவிர அந்த சர்ச்சில் உங்கள் பாவத்தை சொல்லியோ உங்களை வந்து துன்பப்படுத்தவோ மாட்டாங்க, உங்களை மனவேதனைப்படுத்த மாட்டாங்க. அப்படி ஒரு சபை உலகத்தில் எங்கேயுமே இல்லை. அதேமாதிரி நீங்கள் செய்த பாவத்துக்கு யாருமே ஜட்ஜ் பண்ண மாட்டாங்க சர்ச்சில் உங்களை. அந்தளவுக்கு அப்படி ஒரு சபை. நம்ம தகுதியாக இருக்கணும். நம்ம அந்த இடத்துக்கு போகிற தகுதியாக இருக்கிறதுக்கு நம்ம பாவம் பண்ணாமல் அவருக்கு சாட்சியாக திகழணும். ஞாயிற்றுக்கிழமை போனோம். நீங்கள் பாவம் செய்கிறீங்கன்னா அந்த பாவத்திலேருந்து வெளியே வர்றதுக்கு உங்களுக்கு நிறையா காலிங்ஸ் கூட கொடுப்பாங்க. நீங்கள் கடவுளோடைய விஷயத்தை நீங்கள் செய்யும் போது அந்த பாவத்தை மறந்து தான் வந்து கடவுளுடைய சேவகன் என்று நினைத்து நீங்கள் சேவை செய்வீங்க. இதெல்லாம் நிறையா இருக்குது. என்னோடய சைட்லேருந்து நான் சாட்சி பகிரணும்னா இதுதான் பகிரணும். டாக் கொடுக்கணுன்னா அந்த டாக் ரிலேட்டடாக சர்ச்சில் நம்ம லீடர்ஸுங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்களோ அதை படியும் சொல்லணும். பைபிளில் என்ன சொல்லுதோ அதை சொன்னாலே போதும். பாவம் சிம்பிளாக சொல்லணும்னா சாக்ரிமெண்ட் எடுத்தோன்னா இப்போ வரைக்கும் நிறையா உலகத்தில் சிலர் வந்து பலி தான் கொடுத்துட்டுருக்காங்க. அது பலி கடவுள் எடுத்துக்க மாட்டார். அவர் பலியாக தன்னை கொடுத்து எல்லாத்தையும் விட்டுட்டார். அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவர்கிட்ட வந்து நம்ம ஞானஸ்தானம் எடுத்து பாவத்தை முழுமையாக நான் விட்டு விலகி வரேன், மெய்யான தேவனை எடுத்துக்கிறேன், என் பாவம் மன்னிக்கப்பட்டது இயேசு கிறிஸ்து ரத்தத்தினால், அவர் எனக்கோசம் இந்த பூமியில் இந்த சர்ச் ஆஃப் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் லேட்டர்-டே சயின்ஸ் மூலமாக எனக்கு தெரிவித்தாருன்றதை வந்து நம்ம முழு ஆழமாக சொல்லணும். அது ரீஸ்டோர் செய்யப்பட்ட காஸ்பல் ஜோஸ் ஸ்மித் அவர்கள் மூலயமா இப்போ ப்ராஃபிட் ரெஸ்லம் நெல்சன் மூலயமா வந்து ஆழமாக நம்ம மனசில் நினைக்கிற தேவைகளை அவங்க அங்கே சொல்லுவாங்க நம்மளுக்கு அறிவுரையாக. அப்படின்ற மாதிரி ஒழுக்கத்துக்கு எடுத்துக்காட்டு சர்ச் ஆஃப் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் பூமியில் முழுமையாக அவங்க நல்லா சபையை நடத்திட்டு வராங்க. நம்ம பாவம் மன்னிக்கிறதுக்கு இயேசு கிறிஸ்து மட்டுமே. பிதா கிட்ட நம்ம அவரோட பிள்ளைகள் நம்ம உறுதிப்படுத்தி கொள்ளணும்னா ஞானஸ்தானம் எடுக்கணும். பாவத்தை திரும்பி செய்யக்கூடாது. செய்த பாவத்தை அதில் நம்ம சாக்ரமெண்ட் எடுக்கும்போது மன்னிப்பு கேட்கணும் அவர்கிட்ட. சாக்ரமெண்ட்டுக்கு சர்ச்சுக்கு பிஃபோராக ஒரு 1/2 hour முன்னாடியே வந்துடணும், அவ்வளோதான் நான் சொல்லுவேன். ஏன்னா நான் என்னை வந்து பிரான்ச் மாற்றினதுலேருந்து நான் 1/2 hour முன்னாடி வந்துடுறேன். 1/2 hour இல்லை 1/4 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி வந்துடுவேன். என்றைக்குமே ஒரு சேவை செய்ய விரும்புகிறோன்னா நம்ம முன்னாடி போனால் தான் செய்ய முடியும். அது மாதிரி தான் நம்ம பாவம் மன்னிக்கப்படுறதுக்கு, ரெண்டாவது நம்ம அவர்கிட்ட அண்டி சேர்கிறதுக்கு நம்ம வந்து ஒரு ஃப்ளைட் பிடிக்கணுன்னா எவ்வளோ சீக்கிரமாக போவோம், ஒரு ட்ரெயின் பிடிக்கணுன்னா எவ்வளோ சீக்கிரமாக போவோம். அது மாதிரி நம்ம பரலோகத்துக்கு நம்ம நித்திய பிதாவாகிய தேவன் இந்த பூமியில் நம்ம வாழ்ந்து கொண்டு இருக்க தேவன் பார்க்குறதுக்கு, அவரோட அறிவுரை அவருடைய வார்த்தைகளை கேட்கறதுக்கு, டெஸ்டிமனியை கேட்கறதுக்கு நம்ம ஆவலாக போகணும். நம்ம ஆவி வந்து உற்சாகமானது, சரீரம் பலவீனமானது.
நம்ம திங்க் பண்ணுவோம், சொல்லலாமா வேணாமா, பிறர் என்ன யோசிப்பாங்க அப்படின்லாம். அதெல்லாம் பாராமல் நம்ம அவருக்கு நம்ம சாட்சிகளாக திகழணும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய்.